خدمت حاضرین مجلس خصوصا جناب میزبان محترمی که ما داریم امروی ما و دیگر تیمشون و همینطور از همه اولتر سلام های گرم خود و تمنیات خود تقدیم میکنیم از طرف خود و از طرف ملت برادر و دوست افغانستان. First of all, I would like to say salam and I would like to thank you and in the heartfelt appreciation of myself, my delegation and the Afghan people to you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسیار جای خوشی و مسرت است که امروز ما در بین جامعه رسمی و تجاری و متخصصین هندوستان قرار داریم که از تمام تجربه های دیرینه از یا و از تمام تکنولوژی و علم از یا که حقیقتا فعلا در دنیا شناخته شده است ما قطره قطره می آموزیم، استفاده میکنیم و کوشش میکنیم انشالله که ایره در برنامه های کاری خود در افغانستان هم تطبیق بکنیم و هم مشترک باید کار بکنیم. It's a very proud moment for us that we are here with the people who is actually officially representing and plus they have experience in trade and they have long-term experience in investment and they have all experts with them. They have been familiar with the technology in the field of technology. They are actually it's a world-renowned technology that they have been working, and we will be definitely learning. It will be a lesson learned for us, and then we will be implementing these programs and we'll be replicating these programs in the Afghan economic investment and trade strategies. And we are good. We are happy that we are working together. و ما تشکری میکنیم از وزیر صاحبان محترم خارجه هر دو کشور که زمینه را مساعد ساختن به وزارت تجارت به تیم تکنیکی هر دو وزارت و همچنان به سکتور خصوصی که ما بتانیم ظرفیت هایی که در هر دو کشور است ای را خوبتر و معقولتر استفاده کنیم. I would also like to thank the External Ministry of India and at the same time the Foreign Ministry of Afghanistan who facilitated this trip. And this trip would be an opening opportunity for the Afghan and Indians to work together. And we also appreciate the technical teams of the Indian government and both my government who has been actually tirelessly working to happen this trip. And the private sector from Afghanistan and the private sector from India. And yes, there is a potential and we need to utilize from both countries. هدف از آمدن و از سفر ما جناب آقای رئیس ما می‌خواهیم که در بین افغانستان و در بین جمهوری هندوستان ما روابط تاریخی که داشتیم خصوصا در بخش تجارت و در بخش اقتصادی هست و برای را زنده بسازیم و ایره نه تنها دمو سرحد داشته باشیم بلکه خیلی اضافه بکنیم. The objective of the visit from Afghanistan to India was to enhance the bilateral economic cooperation and the historic relations that we already had with India. So we want to reactivate. We want to further improve the relations that we already had with them in terms of the trade, investment, and other areas that can be possibly worked out. जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।